Ayyee jaalatamtoonni kabajamtoonni hundumti buleen biyya kan jirtan kun logic in the critical thinking kan jiru korsii barattoota freshmanitiif yookaan barattoota freshiitiif qophaa'edha. Chapter 1 chapter 2 part 1 fi part 2 sadhaa viidiyooleen lamman darban keessatti kan akkuma isiniif dhiyeessuudhaaf yaallee waliin ilaallee turre. Arrammoo types of argument kan jiru inductive argument kan jiru waliin ilaalla. Hundumti keessanuu hamma dhuma viidiyoo kanatti nu wajjin turan immoo afeerraa keenya. Inductive argument jechuun akkuma jechuudha. Akkamitti immoo deductive argument irraa addaan baasnaa, akkamitti immoo akka uumaman viidiyoo darbe keessatti ilaaluudhaaf yaallee turre. Arrammoo isuma san irra deebiidhaan inductive argument kana immoo hanga tokko irra deebiin ilaallee san booda immoo fakkeenyota inductive argumentidha. Inductive argumentii kamitti uumamanii eenyu faadha kan jiru ilaaluudhaaf yaalla. Kanaafuu inductive argument it is improbable for conclusion to be false given that the premises are true. Premisiin tokko true ta'e yookaan ragaan hima ijoo deeggaru sun dhugaa ta'e hima ijoo saniif yookaan conclusioniidhaaf soba ta'uun waan hin danda'amne jechuudha. Improbable carraan hin jiru jechuudha. Carraan conclusioniin keenya soba ta'uu qabu hin jiru jechuudha. Gaafa maaltu maal ta'e gaafa premisiin keenya true ta'e. Whenever our premises is true, it is improbable for conclusion to be false jechuudha. Conclusioniin tasa false ta'uu hin danda'u. Carraan conclusioniin false ta'uudhaa yookaan soba ta'uudhaa hin jiru. Maalirra dhaabbate gaafa premisiin keenya true ta'e jechuudha. If our premise is true, it is improbable for conclusion to be false kan jennuun jechuudha. Garuu immoo deductive argument irratti asitti given that our premise is true, it is impossible for conclusion to be false. Kana jechuun deductive argument fi inductive argument wanti adda godhu yoo jiraate asitti gaafii dubbii takkitii sana jechuudha. Improbable ta'etu sana. Deductive argument irratti impossible jechuudha. Impossible jechuun waan hin danda'amne tokko carraadhaan waan carraalee ta'umsaatiin yookaan wantoota carraa ta'umsaa osoo hin ta'in bakka waan hin danda'amne tokko jechuudha. All, no, none jechoonni jiran kun yeroo baay'ee keessatti heddummaatan jechuudha. Deductive argument keessatti. Inductive argument keessatti immoo it is improbable for conclusion. Improbability jechuun majority, almost, most warreen jennuun kan of keessaa qaban jechuudha. Premisiin eenyu fadha? Inductive argument dha jechuudha. It involves probabilistic reasoning. Achitti deductive argument jalatti wanti nuti ilaalle necessarily reasoning jechuun kan certainty reasoning dha. Garuu immoo inductive argument jalatti probabilistic reasoning jechuudha. It is a matter of probability jechuudha. But under deductive argument it is a matter of certainty jechuudha. Kanaafuu for example here is two examples that you can see from slide. Example 1 says that most African leaders are black. Mandela was an African leader. Therefore, probably Mandela was black. Asirratti immoo wanti isin hubachuu dandeessan most of African leaders hooggantoonni Afrikaa irra baay'een isaaniidha yookaan baay'een isaaniidha kalarri isaanii yookaan bifti isaanii gurraacha turanii. Mandelaanis nama Afrikaa turanii yookaan hoogganaa Afrikaa turanii. Hooggantoota Afrikaa keessaa isa tokko turanii. Kanaafuu carraan Mandelaan gurraacha ta'uudha carraa bal'aa jira jechuudha. It is improbable to be false that Mandela is not black jechuudhaaf yookaan Mandela is not black jechuudhaaf it is improbable but it is not impossible. Maybe it is possible but it is improbable. It is a matter of probability jechuudha. Carraalee dubbii carraati jechuudha. Carraa jira jechuudha. There is chance to be white or to be some other different from black jennuun kana jechuudha. The second example is almost all women are mammals. Almost all women are mammals. Hannah is woman. Hence Hannah is mammal. Almost jechuun amma fakkeenyaaf jechoota akkanaa kana keessatti agartan jechuudha. Inductive argument keessatti almost, most, majority, some wantoota akkanaa kana keessatti agartan jechuudha. Kanaafuu almost all women irra baay'een shamarranii maamaalidha. Hannaan immoo shamarranii. Kanaafuu hannaan maalii maamaalidha yookaan hoosiftuudha. You know, here is a matter of probability. It is different from that inductive argument. The main difference that
probability inductive and the deductive argument is a matter of probability and a matter of certainty jechuudha dubbiin as jirtu jechuudha. Deductive in always it is rely on certainty but inductive argument always rely on probability jechuudha. Here is instance of inductive argument. There is example that an argument is to be said an inductive argument. Here is some instance or some example jechuun wantoonni argumentii tokko inductive godhan fakkeenyota asi kennamanii jiranii. Fakkeenyota kanneen keessaa argumentii prediction yookaan tilmaamarraa uumaman yookaan argumentiin tilmaamarraa uumame irra baay'een isaanii inductive argumentidha. Argument inductive generalization jechuun kana jechuun immoo amala nama tokkootiin garee tokko waamuu yookaan generalize godhu jechuudha. Amala nama tokkoo fakkeenyaaf ati nama lama nama sadii taatanii yoo deemtan nama afur taatanii yoo deemtan amalli namni lama qabu sun amala nama guruppii sanii san hundaatiin yaamuu jechuudha yookaan danoomsanii yaamuu jechuudha. Amala nama tokkootiin nama tokko gaafa baay'isnee yaamnu yaa fakkeenya irratti gaafa bal'isnee ilaallu arguu dandeessanii. Kanaafuu inductive generalization is another instance of inductive arguments jechuudha. Argument from authority aangurraa kan dhufe jechuudha. Argumentiin aangurra dhaabbachuudhaan uumaman irra baay'een isaaniidha. Maalirraa dhufa maaliti kan inductive argument jechuudha. Argument based on certain signs mallattoolee tokko tokkorra dhaabbachuudhaan argumentiin uumamanillee it is inductive argument. Argument from analogy irra dhaabbachuu wal fakkaachuu wantoota irra dhaabbachuudhaan argumentiin uumamullee it is inductive argumentidha. There is another argument that based on causation. Isaan kunilleen it is an instance of inductive argument jechuudha. Let us see it one by one. In this video our main focus is type of argument that just as we try to see the first part deductive argument in the last video, but in this video we try to see inductive types of argument kan jiru kana qaaccisine waliin laallan hordofaan ammallee afeerruma kiyyateetti fufee jira jechuudha. The first one is argument that based on prediction kan jirudha. Premise deals with some known event in the present or in the past and the conclusion moved beyond this event, some event to relative future jechuudha. Amma kana jechuun conclusioniin keenya wanti irra dhaabbannee nuti conclude goonu ragaalee yeroo darbanii fi yeroo amma keessa jiru irra dhaabbannee waan fuula dura dhufuuf jiru tokko yookaan waan fuula dura dhufuuf jiru tokko gaafa tilmaamni keenya sun it is inductive argument jechuudha. Argumentiin keenya inductive argument ta'a gaafa ragaalee yeroo darbanii akkasumatti illee haala amma keessa jiru irra dhaabbannee haala fuuldura dhufuuf taa'uun gaafa waan tokko murteessine it is a matter of prediction, so our argument is inductive argument jechuudha. Mee fakkeenya tokko ilaallu. One may argue that because certain clouds develop in center of highlands and a rain will fall within 24 hours. It has been raining for whole day this week. This shows that it will rain for the coming week. Kan jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf namni tokko akkanuma lafaa kee gaafa yeroo gaarreen ol kaarratti yeroo baay'ee gisee ilaallu gaarreen ol kaarratti duumessota baay'eetu jira. Duumessota akka malee rarree jira. Duumessi baay'ee dhufee jira. Duumessi kun sa'aatii 24 darban keessatti illee roobaa ture. Roobni bokkaan roobaa ture. Kanaafuu arrallee guyyaa guutuu torban kanallee guyyaa guutuu sadhaa roobaa waan jiruuf torbee dhufu keessa illee roobni kun itti fufaa. Amma wanti dubbatamuu barbaade roobni kun torbee dhufu keessa akka itti fufamudha jechuudha. Namni tokko akka itti fudha. Wanti inni arguing kun kan namni dubbii kana himuu jiru wanni inni si fudhachiisuu barbaadu torbee dhufu keessa roobni kun akka itti fufu sitti himuu jira jechuudha. Torbee dhufu keessatti immoo roobni kun akka itti fufuusaa maaliin beekee ragaalee yeroo darbaniitii fi torban darbe guyyaa guutuu roobaa isaa turuu isaatii fi arrallee duumessi baay'een dhufee jira. Akkasumallee immoo sa'aatii 24 darban kana keessatti illee roobaa ture je'ee fudhate jechuudha. For that matter, our premises depend on the past evidence and present evidence. Then we conclude
the future event that may came near future wantoota fuuldura keenya dhiyoo jiran dhufuuf jiran gaafa tilmaamnu it is a matter of inductive argument jechuudha. Inni itti aanu immoo an argument form analogy warri analogy irraa uumaman kunillee ni jiran jechuudha. Depend on existence of similarity between two things or state of affairs. Kana jechuun immoo wantoonni lama yoo wal fakkaatan wantoonni wal fakkaatan kun tokko baay'ee beekama tokko immoo hedduun beekamu diiles maran beekamu. Kanaafuu amala isa beekamu san amala isa hin beekamne sababa isaa wal fakkaataniif kennuuf jechuudha. Fakkeenyaan ilaallu asirratti. Certain conditions that affect better noun situation is concluded to affect lesser noun situation. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti baay'ee beekamu sun akka premise fayyadee garuu immoo wanti baay'ee hedduun beekamne sababa wal fakkaataniif conclusion isaadha wanta baay'ee beekamu sanirraa dhaabbannee gaafa deemnu jechuudha. For instance, computer A is manufactured in 2012. It is easy to access and fast in processing. Computer B also manufactured in 2012. Easy to access. Amma asitti wanti isin hubattan computerri A jedhamu kun bara 2012 keessa oomishame. Inni kun easy to access argachuudhaaf illee haalaan salphaadha. Akkasumatti illee fast in processing dha. Gaafa waan tokko process nu godhu haalaan speedii qaba. Kan speedii baay'ee qaba je. Computer B also manufactured in 2012. Bara 2012 keessa oomishame jechuudha. Computerri B jedhamu kun illee. It is also easy to access. Inni kun illee argachuudhaaf baay'ee salphaadha. But we have no evidence other than this evidence. Ragaalee amma dhiyaatan kana malee ragaa biraan qabnu jechuudha. Biin kun computerri biin kun bara 2012 keessa oomishame akkasumatti illee argachuuf illee haalaan salphaadha. Kanarraa waan hafee waan biraan qabnu. Garuu immoo isaan kanarra dhaabbannee inni kun amalli kun lamaan amala computer A kana waan wal fakkaatuuf jecha for it follows that computer B also fast in processing. Just make it similar with computer A jechuudha. Computer B kana fuudhee kallattumaan computer A dhaa wajjin wal fakkeessa. For that matter, it is a form an argument that formed from analogy. Analogy irraa warra jennuun kana wal fakkeenya similarity irraa waan ka'eef isaan kun lamaan kunu kana fakkaata kanaan kana fakkaata amala kana waan qabuuf kana fakkaata. Kanaafuu inni kunis akkuma isa saniiti jennee gaafa wal fakkeenya wantoota irratti dhaabbannee argumentii uumnu it is a matter of inductive argument jechuudha. The another instance that present in this video is an inductive generalizations. The third instance that we see is inductive generalization jedhamuudhaan beekamanii fakkeenyi inni sadaffaan yookaan argumentii inductivity inni sadaffaan inductive generalization jedhama. Proceeds from knowledge of selected sample to claim about whole group. Inni kun immoo beekumsa fakkeenyaaf namni 100 naannoo tokko kan jiraatan ta'e nama 100 kana keessa saampilii nama 10 yoo kan fudhattu ta'e saampilii nama 10 kanarra fudhatte kana keessa irra dhaabbatteeti amala nama 100 san hunda isaaniidha judge goote yookaan murteessite jechuudha. Amma fakkeenyaaf barattoonni Haramaya Yuunivarsiitiidha caatii ni qaama immoo hin qaamanne yaadii ijoorratti yoonii fi argumentiin gaggeeffamuu barbaade maal godhanii barattoota 100 barattoota Haramaya Yuunivarsiitiidha barattoota 100 qabaa jennu xiqqeessiniitu meeyaa normaalii barattoota 100 qabu kana keessaa barattoonni 10 caatii yoo qaaman barattoonni Haramaya Yuunivarsiitii hundi isaaniidha ni qaamanii jennee gaafa maqaa barattoota kurnan kanaatiin barattoota Haramaya Yuunivarsiitii hunda isaanii generalize goonu jechuudha. When we make generalization depending on some selected sample irra dhaabbannee uummata hunda isaaniidha gaafa judge goonu amala isaanii gaafa judge goonu jechuudha. Kana immoo since claim of certain x since the sample have certain x characteristics all members of a group have the same with x. Akkuma isin injeesan barattoonni nu keessaa filaman barattoonni kurnan caatii qaban yoo ta'e barattoonni Haramaya Yuunivarsiitii hundumti isaaniidha caatii qaban jennee amala san hunduma isaaniitiif kennu jechuudha. As akkasirraa ilaaltan kanatti one may argue that because 3 out of 4 people in single prison are black. Kana jechuun namoonni mana hidhaa tokko keessa jiran yookaan karchallee keessa jiran namni yeroo baay'ee namni 4 yoo hojii deeme namni 3 isaan keessaa gurraacha ta'a. Sababa kanaatiif kan ka'e one may conclude that 3/4 of prison population are black. Kanaafu 3/4
ummata mana hidhaa keessa jiru hundumti isaaniidha nama gurraachaa jee claim godhuu danda'a jechuudha. Akkuma reef isin injisin jechuudha. Asitti premisisii kan ta'u premisisiin keenya isa kami saampiliin barattoota kurnan fuudhamanii san jechuudha. It is premises, it is evidence to judge the behavior of the left or the whole population of Haramaya University students to say that they are all of them are achieving each other. Jechuu barbaanne barattoota kurnan sanirra dhaabbanne jechuudha. Our premises is 10 selected sample and our conclusion is the characteristics that given to the whole population depending on the selected sample jechuudha. This is an inductive argument warri jennuun sun keessaa isaan tokko jechuun inductive generalization. Inni itti aanu immoo inni afraffaan an argument from an authority irraa wanti uumaman ammoo argumentiin authority irraa uumaman. Conclusion reached upon statement made by some presumed authority or witness. Ragaa qabatamaa dhaabbataa jiru tokko irra dhaabbannee conclusionii tokkoon kaan wanta namni tokko jee irra dhaabbannee gaafa conclusionii kan inni jechuudha. Authority jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana jechuun a lawyer may argue that person is guilty because eyewitness testify to that effect under those. Kana jechuun namni tokko namni seera barate tokkoon kaan abbaan seeraa tokko namni kamiyyuu kan seera cabse hundumti isaaniidha yakkamtoota yoo kan jiru nama seera cabsu tokko yoo ati agarte yeroo hunda ganaa maal jetta namni kun yakkamaadha jechuudha. Maaliif sedura nama aangoo waa'ee san irratti aangoo qabutu waan kana dubbate jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni kararratti sijaaraa xuuxu fakkeenyaaf mooraa yuunivarsiitii keessatti namni sijaaraa xuuxu yakkamaadha yoo jee namni waa'ee seeraa beeku tokko waa'ee seera mooraa yuunivarsiitii beeku tokko yoo namni mooraa keessatti sijaaraa xuuxuun yakkaa yoo kan jiru taate burgana mammooti nama mooraa keessa teessee osoo deemtu yeroo tokko osoo deemtu nama sijaaraa xuuxu yoo agarte namni kun yakkamaadha jettee nama kana judge gootu jechuudha. Whether it can be under guilty or not, you can say just depending on the past evidence that you have or that you heard from an authorified person. Nama aangoo waa'ee sanarra qaburraa yoo dhageesse waan san judge gaafa gootu jechuudha. All matters are made up of small particles called quark because university professor say so. Wantoonni maatarii hundumti isaaniidha partikilii xixiqqoo quark jedhamu kanarraa uumame. Kana immoo jettee dubbatte jechuudha. Eenyu kana jee yoo jette immoo profeesartichi yuunivarsiitii barbaa akkas jee. Kanaafuu inni sun jecha nama aangoo qabu sanirra dhaabbattee waan tokko gaafa judge gootu it is a matter of an authority, so it is fall under the inductive argument jechuudha. Inductive argument jalatti uumaman jechuudha. Authority argument form from authority kan jiru kun inductive argument dha jechuudha. An argument based on sign. Argumentiin sign irra dhaabbachuudhaan yeroo tokko uumaman illee ni jirani. Isaan kunneen illee amma fakkeenyaaf saayinii mallattoo tokko irra dhaabbattee waan mallattoon sun dabarsitu gaafa claim gochuu barbaadde jechuudha. Amma fakkeenyaaf proceeds from certain sign to the knowledge sign that symbolize. Wanta irra dhaabbattee dubbattu mallattoo sana irra dhaabbatteeti conclusioniin kee immoo waan mallattoon sun dabarsudha. Premisisiin kee immoo mallattoo sana jechuudha. Depending on that sign you conclude some thing that sign is symbolize kan jedhu kanarra dhaabbanne conclusionii goona jechuudha. Amma fakkeenyaaf after observing no parking sign amma fakkeenyaaf osoo daandiirra deemtanii p goonee keessa isaa qaxxaamursinee kan keenyu taate it is no parking jechuudha. Based on this gaafa kana agarte kanatti kallattiin xiqqishu gaafa kana bira chokotte space wii tokko agarta. Space kanatti makiinaan deemu jirra jenna jechuun imagine akka gootaniin barbaada jalqabarra ati osoo makiidhaan konkolaataan deemaa jirtu mallattoo no parking jettu tokko agarta. Paa akkas keessi isaa dhaga qaxxaamure jechuudha. Kanarraa kan kee erga kana bira chokottee booda kana bira achi dabartee booda achi tartee booda maal jetta space wii tokko agarte it is no parking here because the sign symbolizes that jettee hubatta jechuudha. Maybe dhugaa ta'uu danda'a dhugaa ta'uu dhabuu danda'a garuu immoo ati wanti hubatte no parking jechi yoosan dudduuba keetitti waan agarteef achirraa ka'uudhaan no parking jechitu sammuu keessatti uumamti.
then you conclude you reach on the conclusion that no parking yaada jirra geessaa jechuudha. So it is a matter of an argument based on sign, it is fall under inductive argument warri jennuun isaan kanneen jechuudha. Inni jaaffaan immoo an argument based on causation. Sababoota irratti dhaabbachuudhaan conclusionii gaafa nuti keenyu jechuudha. Gaafa sababa waan tokko irra dhaabbachuudhaan conclusionii kenninu it is a matter of inductive argument keessaa isaan tokko jechuudha. Depend on instance of cause and effect which can never be known with absolute certainty. Waan dhugaatii tokko maybe sababni waan biraa ta'uu danda'a, waan nuti argu jiru sanillee ta'uu danda'a, garuu probability jira jechuudha. It is a matter of probability. Just all the instances that we see up to now is a matter of probability jechuudha. Maaliif wanti nuti irratti hundoomnee waan san dubbachaa turre probability jechuudha. Carraa ta'umsa irra dhaabbanneeti jechuudha. Kanaafuu it is a matter of inductive argument jechuudha. Kun inductive argument jalatti ramadamanii maaliif it is never known with absolute certainty jechuudha. Wanti san guutumaa guutuu ni beekte jechuu hin dandeenyu jechuudha. Mee haalaan lumee fakkeenya isaaniidha. For the knowledge that a bottle of water had been accidentally left in the freezing overnight, someone may conclude that it had frozen. Amma fakkeenyaaf qaruuraa tokko afaan isaa dhaabantee afaan isaa banaa gootee firiijii keessa kan bulchitu taate wanti kun frozen ta'ee jira jechuu dandeessa jechuudha. Osoo maybe ilaaluu dandeessa, arguu dandeessa, arguu dhabuu dandeessa jechuudha qaruuricha. Qaruuricha harkaa jiraachuu dandeessa, harkaa jiraachuu dhabuu dandeessa. Garuu wanti ati beektu maali? Qaruurichi banamee firiijii keessa buluu isaa qofa beekta. Kanaafuu cabbaa'ee jira jettee kan ati hubachuu dandeessu imagine godhuudhaan qofaan kan yoo kan ta'u taate cause and effect it is now fall under causation, and the causation fall under inductive argument because it is a matter of probability one ta'eef jechuudha. The next example, after tasting the piece of chicken and finding it dry and tough, one may conclude that it had been overcooked. Kana jechuun namni tokko waxii yookaan ittoo foon lukkurraa hojjetame tokko nyaachuudhaaf gaafa test godhu wantichi foonichi baay'ee goggogee jira, akkasumatti illee jechuun paartiin ta'e wayisaadhaa bakka tafiitee jira jechuun kan haalaan goggogee jira jechuudha. Foonichi yookaan maraqa hin qabu jechuudha. Yaa'u jiidha irraa badee jira jechuudha. Kanaafuu sababni wanta kana akkana godhe waan biraa ta'uu danda'a. Garuu immoo ati maal jechu godhuu dandeessa? Waan overcook ta'ee jira. Wanti kun overcook ta'ee sababni inni kanatti ta'e overcookidha. Sababa overcook ta'eef jee namni tokko yookaan humnaa ol ibiddi itti bilbiluu isaadha yookaan ibiddi itti hidhamuu isaatii jee kan fudhatu yoo ta'e causation effect and the cause jechuudha. Amma kana we conclude first of all we see the effect, our premise is effect, and depending on the effect we conclude the reason that makes that effect. Effect is a one video conclude go nature. Our conclusion is cause and our premise is effect. Then effect to cause argument. This is also an inductive argument that we can say inductive argument. It is a matter of probability. There is probability, just as you see from here, probability jechuudha carraa ta'umsaati jira jechuudha. Kanaafuu asirraa kaasnee causation kan jennu kanarraa kaasnee isa jaffaa kanarraa kaasnee yoo ilaalle probability jira jechuudha carraadha jechuudha. Waan sun sababni waan sanidha, waan san ta'uu danda'a, kan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Just saayiniin kunis waan saniif ta'uu danda'a, waan biraatiif ta'uu danda'a. Maybe it is a matter of probability. All of it is a matter of probability. An argument authority wanti jennuun kunis sababni kunis hundumti isaaniidha. It is a matter of probability jechuudha. Totally probabilistic reasoning warri jennuun sanii jechuudha. Generalization it is probability. Carraa jira, carraa barattoonni university jennee fudhannee jalqaba isaan kun hundumti isaaniidha. Yaa'u caatii qaaman jechuu hin dandeenyu. You cannot say that one depending on only selected sample jechuudha. Sample nukee isaa filame san irra dhaabbannee hundumti isaanii caatii qaaman jechuu it is probable to say that there is probability that anchiin warri hin qabaanes probability ni qabanii jechuudha. Analogy irraa wal fakkeenyi isaanii sanirraa iskan kee amma kompiitarri een bara 2012 keessatti oomishamee easy to access haala salphaan argachuu dandeenya. Kanaafuu inni kun fast processing dha. Akkasumallee amala isaa kana immoo kompiitarri tokko
bara 2012 qofa keessa oomishamuu isaatii fi haala salphaan argachuu keenyarraa kan ka'e inni kunis haalaan process nu godhaa fast speed qaba jechuu hin dandeenyu. It's a matter of probability jechuudha. Ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. There is probability jechuudha. Just as I try to say in the previous it is a matter of probability. Totally inductive argument it's a matter of probability da. Sorry for my repetition. Yaa'u haala tokko akka isiniif galu jee waan yaadee fi kanaafuu hundumti keessanuu viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha viidiyoo itti aanuun amma walitti deebinutti nagaan naa turan immoo dhaamsa kiyya. Viidiyoo kana yoo isinitti tolle share godhaa. Yaa'u dhaloota gargaaruudha. Our dream is to help qubee generation jennee kaanee jirra. Hiriyoota keenya wajjin wal gargaarree akkaataa dandeenyu mata duree dandeenyu wal gargaaraa. Isin gargaaruudhaaf yaada qabna waan ta'eef yaada keenya kanarratti immoo isinis akka nu gargaartan jecha viidiyoon kun yoo isinitti tole like comment illee akkasumatti illee share godhuudhaan nu wajji jiraachuu keessan nu garsiisaan immoo gaafii nuti isin gaafannudha. Yaada qabdan comment jedhan nu barreessaa. Waan daawwattaniif irra deebiin isin jaa baay'ee galatooma.